Hello. A very good morning to all of you and a happy Engineers Day to all the participants of today's lecture. The photograph shown here wishes you happy Engineers Day from Christ Polytechnic Institute. Engineering is science and science is about knowing. Therefore, engineering is about doing. The photograph shown here is of Mokshagundam Vishvesvaraya, who was born on 15th September 1861 near Chikkabalapur in South Karnataka. He went on to become India's most prolific civil engineer, a dam builder, an economist, a statesman, and can be counted among the last century's foremost nation builders. Mokshakundam Vishvesvaraya was also the Diwan of Mysore from 1912 to 1918. Yes, please reply with a yes whether you are able to listen. Okay, thank you. Yes, Mokshakundam Vishvesvaraya was the chief engineer responsible for the construction of the Krishnaraja Sagara Dam in Mysore, as well as he was the chief designer of the flood protection system for the city of Hyderabad. Known world over for his contribution to harnessing water resources, Vishvesvaraya was, among other things, responsible for the building and consolidation of dams across the country. He is also credited with inventing the block system, automated doors that close in the conditions of overflow. Due to his outstanding contribution to the society, the Government of India conferred the Bharat Ratna on this legend in the year 1955. He was also awarded the British knighthood of King George V, and hence the honorific title of Sir was entitled to him. This was a brief introduction about the engineer with respect to whom we all celebrate the Engineers Day. So, once again, I wish all of you a happy Engineers Day from the family of Christ Polytechnic Institute. You too are now a part of the engineering family belonging to Christ Polytechnic Institute. Thank you. Now let us continue with our regular lecture on communication skills.
Students, please wait a while. The screen sharing seems to be paused. Yes, welcome back for our Communication Proficiency in English lecture, our session 2. Introducing our peers and friends. How do we introduce our colleagues, our friends? The learning outcome of this session would be that the learner will be able to introduce his or her friend and her peer as well. Now, when we are introducing our peers and friends, these are some points that we all need to take care of. Introducing someone is like building an image of a person to a third person. કોઈ પણ વ્યક્તિની જ્યારે આપણે તેના વિશેની કોઈ ઇન્ફોર્મેશન અથવા ઇન્ટ્રોડક્શન આપીએ છીએ. Yes, Varun, what seems to be the issue, beta? Now is it possible? Is it coming? Is the voice reaching properly, beta? Varun? Okay, let me see. Just give me a moment. I'll just check. Okay, Varun, is it clear now? Is my voice audible? Okay, beta. Thank you for informing me. Okay. આપણે જ્યારે કોઈ પણ એક વ્યક્તિની કોઈ બીજા વ્યક્તિ સામે તેનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપીએ છીએ એટલે કે આપણે તેના વિશેની માહિતી આપીએ છીએ ત્યારે તે વ્યક્તિની એક ચોક્કસ પ્રકારની છાપ આપણે તે વ્યક્તિના મનમાં ઉપજાવીએ છીએ. The best example that I can give you right now is the manner in which I just introduced Mokshagundam Vishvesvaraya to all of you. It was like introducing a person to you while he himself may or may not be present. હમણાં થોડી વાર પહેલા આપણે જ્યારે એન્જિનિયર્સ ડે સેલિબ્રેશન માટે જે મોક્ષગુંડમ વિશ્વેશ્વરાય સરનું તમને ઇન્ટ્રોડક્શન આપેલું ત્યારે એ જ મેથડનો આપણે ઉપયોગ કરેલો છે કે જે સ્વરૂપે તમારા મનમાં એમના વિશે એક ચોક્કસ પ્રકારની છાપ ઉપજે અને એ છાપ અથવા એ જે ઇમેજ તમારા મનમાં એમના વિશે બંધાય છે તે ધ્યાનમાં રાખીને જે શબ્દ પ્રયોગ છે કયા સ્વરૂપમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે તે બાબતોનો ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવેલું છે. You should be aware about all the basic information of the person you introduce. તમે જે તે વ્યક્તિનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપો છો તે વ્યક્તિ વિશેની તમારી પાસે બધી જ માહિતી હોવી જરૂરી છે. While introducing, you should be careful not to miss his or her basic information and at the same time should highlight his or her strengths in brief. કોઈ પણ વ્યક્તિનું તમે કોઈ ત્રીજા વ્યક્તિને જ્યારે ઇન્ટ્રોડક્શન આપો છો તેના વિશેની તમે જ્યારે માહિતી તે વ્યક્તિને આપો છો ત્યારે તમારા દ્વારા તે વ્યક્તિ વિશેની
કોઈપણ જાતની માહિતી અચૂક રીતે સામેવાળી વ્યક્તિ તરફ પહોંચે તેનું પૂરતું ધ્યાન રાખવું એ ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે. સાથે સાથે એ વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વ વિશેની પણ થોડી માહિતી, એટલે કે એની ખામીઓ શું છે અથવા ચોક્કસ પ્રકારની જે સારી ખૂબીઓ કઈ છે તેના વિશે પણ એક નાના પ્રમાણમાં અથવા થોડા અમથા પ્રમાણમાં સામેવાળી વ્યક્તિને માહિતી આપવી ખૂબ જ અગત્યની અને જરૂરી બની જાય છે. You can also mention what she or he likes but should avoid dislikes. સામેવાળી વ્યક્તિને જેના વિશે આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન આપીએ છીએ તેને શું નથી ગમતું તે જણાવવા કરતાં તેને શું ગમે છે, તે કઈ બાબતોમાં વધારે સારી રીતે કાર્યરત રહી શકે છે તેની માહિતી આપવાથી તે વ્યક્તિની એક ચોક્કસ પ્રકારની છાપ જે છે તે ઉદ્ભવે છે. Formal and informal ways. As we have seen, there are two types of introductions, that is formal and informal. બે પ્રકારના ઇન્ટ્રોડક્શન આપણે જોઈએ છીએ, જેમાં ફોર્મલ અને ઇન્ફોર્મલ પ્રકારના હોય છે. At the informal level, you can highlight the common habits, hobbies, likes between the person you introduce and to the third person to whom you introduce your peer to. કોઈપણ વ્યક્તિની જ્યારે આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન આપીએ છીએ કોઈ બીજા વ્યક્તિને, ત્યારે બંને વચ્ચેની સામ્યતાઓનો ખ્યાલ રાખતા જે તે વ્યક્તિનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપણે આપીએ છીએ તેની કોઈ ખાસ ચોક્કસ આદતો, એના શોખ, એને શું ગમે છે તે વિશેની માહિતી આપવી એ ચોક્કસપણે ભૂલ્યા વગર આપવું જરૂરી છે, જેથી સામેવાળી વ્યક્તિના મનમાં જે છાપ ઉદ્ભવે તે એક ચોક્કસ પ્રકારની અને પોઝિટિવ તરફની છાપ ઉદ્ભવે. At the formal level, you can highlight the person's qualifications and current or previous designation. એક ફોર્મલ લેવલનું જ્યારે ઇન્ટ્રોડક્શન શરૂ કરીએ છીએ ત્યારે સામેવાળી વ્યક્તિની જે અભ્યાસલક્ષી જે માહિતી છે, હાલની સ્થિતિ પ્રમાણે અથવા ભૂતપૂર્વ સ્વરૂપે તે કયા હોદ્દા ઉપર હતા તે વિશેની પણ માહિતી આપવી એટલી જ અગત્યની બને છે. You can also highlight the person's professional as well as personal skills. સામેવાળી વ્યક્તિને જ્યારે આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન આપીએ છીએ કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિનું, ત્યારે તે વ્યક્તિની જે પર્સનલ સ્કિલ્સ છે કે પછી તેને ધ્યાનમાં લગતી કામને ધ્યાનમાં રાખીને જે તેની કાર્યલક્ષી જે તેની અંદરના ગુણ એટલે કે પ્રોફેશનલ સ્કિલ્સ છે તે પણ ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક અને સારામાં સારા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી જેથી સામેવાળી વ્યક્તિ સરળતાથી તે વ્યક્તિ વિશેની પૂરતી માહિતી પણ મેળવી શકે અને સાથે સાથે તે વ્યક્તિ જેનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપણે આપીએ છીએ તે પણ સરળતાથી પોતાનું એક સ્થાન બનાવી શકે. તે હેતુથી આ બધી જ બાબતોનો ચોકસાઈપૂર્વક સામેવાળી વ્યક્તિ પાસે ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી બને છે. Structurally speaking, let us take into example some of the common phrases that can be used. Hello, meet my friend Neeta, or hi, this is my friend Neeta. You can change the name as per the person you are introducing to. She is a second year BE student or a second year DE student, or you can even say she is doing her BE or DE in IT, computers, instrumentation and control engineering. You can also describe the type of study as well as the designation that the person actually carries. Then comes the place from where the person belongs, like she is from Baroda, she is from Rajkot, she is from Keshod, she is from Morbi, or you can even refer to she belongs to Baroda, she belongs to Rajkot, she belongs to Morbi, right? Coming to the hobbies section, if the person to whom you are introducing
and have some common knowledge about the person's hobbies. You should also refer as she is also a good singer, or she also plays flute, or she also likes to dance. So there are a number of different hobbies that you can associate with the person you are introducing your peer to. She has a good command over web designing, or you can even mention she is fond of painting as a hobby. So these are all those common phrases that we should not miss. Missing these phrases would give an inappropriate image of the person you are introducing to. સામેવાળી વ્યક્તિને જ્યારે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપીએ છીએ ત્યારે આ ચોક્કસ પ્રમાણે ઉપયોગમાં લેવાતા જે શાબ્દિક ઉચ્ચારણો છે અથવા જે વાક્ય રચનાઓ છે તેનો ચોક્કસ પ્રમાણે ધ્યાનપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અહીંયા આપેલા જે કોમન ફ્રેઝીસ છે તેનો આપણે ઉપયોગ શરૂઆતથી કરીએ તો આગળ સમય જતાં આપણે તે ઉપયોગના કારણે આપણી પણ ભાષામાં એટલો જ સારો સુધારો લાવી શકીએ છીએ. સાથે સાથે સામેવાળી વ્યક્તિને પણ સારામાં સારી રીતે બીજી વ્યક્તિ સાથે જ્યારે આપણે તેનું ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવીએ છીએ એટલે કે જ્યારે એનો પરિચય કરાવીએ છીએ તે ખૂબ જ અગત્યની બાબત બની જાય છે. There are some things that you need to remember. Take care of the third person as singular, as she or he. Then when you describe the person, she or he belongs. We do not use the word belong. And we also use she or he likes, not the word like, right? You must feel that these are plural words, but because the person we are referring to is a third person singular, so there are some words that need to be corrected to be used as plural. Be careful while you are referring the gender of the person you introduce. If the person you are introducing is a male, use the word he, his, him. Or if the person you are introducing is a female, use she, her, hers. You can also add Mr. before the name of the male, Mrs. if the female is married, just before the last names, as in the example Mr. Desai, Mrs. Shah. You can also add Miss before the name of a girl or a woman whom you may feel or you may not know about the marital status, as Miss Sonal, Miss Jenny. You should also know and add their respective designations like Dr. Mehta, Professor Joshi, Honorable Director. So these are all the things that you need to compulsorily remember before introducing your peer to a third person. Sample introductions as provided. Introduction of Meeta in an informal way. Hi, meet my friend Meeta. She belongs to Baroda. She has done her schooling from St. Joseph's Convent School, Baroda. She is a computer engineer. She is good at web designing and visual basics. She wants to start her own software company. You know, like me, she is also fond of music. She is a good singer. She has got training in classical music. She is also fond of reading novels. Her favorite author is Dan Brown. Her dream is to become a role model to other girls, as Miss Ela Ghose, the first woman engineer in Indian, has been her
role model. So this is a manner in which an informal introduction of a peer can take place, where we start with the introduction by using the name, then coming down to the native, adding the information regarding the schooling, the professional degree that she has or he has, whether or not she is or he is good at some particular tasks. The other informations that have been added here are a part of a dream or a vision that she shares regarding her future, her hobbies, her dream becoming a role model. So all these form a part of an informal introduction. Coming to a formal introduction, I would like to introduce to you my colleague Ms. Meeta Desai. She hails from Baroda. She has done her computer engineering from Modern University, Bangalore. She is an expert in web designing and visual basics. She has been a web designer at Apex Infosys for 2 years. At present, she runs her company called Shine Solutions at Ahmedabad. Her areas of interest include classical music and reading novels. So, when you take the example of a formal introduction, you start with the name, her native, and her educational qualification, along with her expertise in a particular area related to her studies. Then comes in her experience, the experience of the person you are introducing, and what the person is doing at present with respect to her interest as well as some of her hobbies. All these become a part of a formal introduction. You can even use useful expressions such as she belongs to, she hails from, she is good at, she runs a company, she is an excellent, whatever field you would like to add, she does or did or doesn't or didn't. Using these words or expressions helps you to build a proper image in the mind of the third person you are introducing your peer to. The activity that you will get for homework, and yes, these activities will be a part of our regular lectures when we start with our regular lectures. The activity is to prepare and practice a brief introduction of a friend or a peer, and the speaking task that you all need to compulsorily come prepared whenever we start with our regular lectures is you need to first introduce yourself, after which the second task along with the first would be you need to introduce your peer or your friend to the class. So in one practice exercise, you will have two activities that you need to do. You need to prepare a speech for yourself, a brief introductory speech about yourself. In the second part of the activity, you need to introduce a classmate of yours to the class, right? Practice speaking task 2 could be introducing any of the following with the help of the details given, but we shall continue with this in the next lecture. Thank you for being a part of the lecture. Thank you all.